Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Sakura Beach und ich sind wieder bei dem Screen angekommen, beziehungsweise sind wir im letzten Part angekommen, jetzt sind wir wieder da und ich weiß jetzt leider gar nicht so, wo wir stehen geblieben sind. Ich bin sehr vergesslich, müsst ihr wissen. Ich glaube, das ging hier mit, wir wollten zum Strand, ich glaube, das war's. Und Ayumi hat Momoko ausgenockt und jetzt tragen wir sie Richtung Strand. Ich glaube, so war's. Und ich habe mich gemütlich in meine Kapuze eingekuschelt und hoffen wir mal, dass es genauso entspannend wird, wie ich gerade entspannt bin, weil wenn das nicht wird, dann gehe ich weinen. Ich will das nicht zensieren. Ich will nicht zu einem Punkt kommen, dass ich zensieren muss. Weil ich habe das noch nie machen müssen und ich will es auch nicht machen. Okay, das mit dem Doggy Bee-Ding ist was anderes, aber da musste ich nicht zensieren, da habe ich auch direkt das Video rausgeworfen. Da gab es nur Audio. Aber das ist was anderes. Wir sind hier bei Sakura Beach und mal gucken. Wir sind anscheinend wieder beim Strand. We're finally back here. We decided to go somewhere a bit more populated today. I can only hope that neither of them act strangely while we're here. Also ich sehe hier aktuell keinen anderen. Vielleicht liegt es auch einfach nur, dass ich die falsche Brille trage. Ich trage nur eine Brille, aber man weiß ja nicht. Vielleicht ist sie dennoch falsch. Given how they've been acting over the last day or so, I don't think I'm going to be so lucky. So, what should we do today? Ayumi, did you pack that beach ball? What? Beach ball? You never taught me about a beach ball. Come on, surely you remember, right? We did plan to bring it after all, didn't we? An awkward moment of silence passes. Oh well, we can just do something else. It seems like nothing can upset Momoko. Why don't we make a sandcastle? A sandcastle? Jetzt kommt wieder, oh, Ayumi ist so erwachsen. Solche Sandbogen sind doch für Kinder. Yeah, I want to make one while we're here. Can we, Seiji? Sure, I've made heaps in my time. We'll make the grandest sandcastle that the beach has ever seen. Don't you think that's a bit ambitious, idiot? Told you. How can you say that? It'll be the best that this beach has ever seen. You should always aim for the stars, Ayumi. Yeah, we'll make it as big as we can. It'll have stairs and a throne room and fortifications. If there's one thing that I've always admired about Momoko, it's that she always pulls enthusiasm into everything she does. I wish I had as much energy as her. I guess if you're both going to do it, I'll join in too. It'll be fun, Ayumi. Of course you should join in. It'll be like how we played it together years ago. Ich habe Rechtsklick gedrückt. Das ist ganz schlecht. Direkt mal wieder raus. I think I'll vaguely remember that. Didn't we used to make forts out of mud and sticks? I think both of you would argue who would get to help build a fort with me all the time. I never did that. I always built my own mud fort and it was always better than yours. Of course it was. That's not what I remember, Ayumi. Didn't you always try to... Quiet! Let's get started on this sandcastle. As we worked together to begin construction on our sandcastle, it began to think back to our older days. The first day I met them was an interesting one. I was just moving in with my grandfather on that day. I didn't talk much then. I just kept to himself. I had a lot of issues then. I didn't know how to cope with them either. Ayumi and Momoko seemed to ignore that though. Even though I was largely unresponsive, they still dragged me along to play in the forest. They wouldn't give up on me until I started talking to them. It was after my grandfather started showing me astronomy that I began to come out of my shell. There was just something amazingly enlightening to a 6-year-old that there is something infinite out there. Momoko, stop putting on so much sand. Hey, you're the one doing that. Both of them are arguing over a sandcastle. Of all things? I enjoy relaxing on the beach. It gives me plenty of time to think. Well,
To think and to daydream. Was unser Seiji wohl gerade träumt. Ich bin mir sicher, wir erfahren es gleich. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Schauen wir nach. With these two around, I haven't had much time to myself. Momoko has done her best to try and stop me from daydreaming too. I think both of them are trying their best to get my attention here. Why they would be doing that is beyond my comprehension. They never acted like this in the past. Or if they have, I just haven't noticed it. So, the question here is if they are acting abnormally or there's just been so much that I haven't been noticing. I'll think about that later though. For now, I think it's time for a lunar voyage. I picture myself walking across the surface of the moon. Its white stone illuminated by the sun. Earth, in all of its green and blue splendor, sits in the sky, looking down on me like a cloudy eye. As much as I dream about space, I often forget about the beauty of the planet I'm living on. Thousands of species, billions of people, countless stories, countless memories. I would like to be able to actually look on Earth like this one day. From some faraway planet or moon, just reflecting on the world I left behind. Perhaps I should become an astronaut. Given how much I love space, it would make perfect sense, wouldn't it? Just imagine, one day space travel could be real. Seiji, come on! I opened my eyes to see Momoko standing over me. Over me? Also, über mir? Wait, what? Über? Bestimmt vor mir. Ganz sicher vor mir. You're not going to have any fun there. Come into the ocean. It looks like I don't have a choice. She's already seized me by the arm and is dragging me to the water. In fact, she's gripping my arm enough to make it feel like it's going to snap. Now then, is there something I'm forgetting about? Where's Ayumi? Ayumi was here a minute ago. Oh, there she is. I'll be back a minute, Seiji. In a minute. Natürlich. Momoko dives after a black shape in the water. After a few moments, she emerges again, pulling out a dazed-looking Ayumi. Hat sie die da einfach im Ozean gelassen und sie ist da halb ertrunken oder was? Ja, geil. Are you having fun, Ayumi? Ich glaube nicht so. Don't you just love the beach? I know I do. Ayumi seems to wake up a little bit then. I thought I was done for. Oh well, it can't be helped. I guess we'll need to do those lessons sooner rather than later. Sounds fine to me. She manages to say that before fainting again. We probably should get her somewhere where she can rest. I'm going to head back. No, but I want to stay at the beach for a bit longer. I guess she could rest on the beach. You go and have fun, Momoko. I'll keep an eye on her. Thank you, Seiji. You're always so selfless. Warum kann Momoko nicht einfach ihr Ding machen? Ich könnte doch jetzt einfach Ayumi zurück zum Hotel tragen. Dann komme ich aber wieder zurück zum Strand. Oder ich bleib direkt beim Hotel, weil Ayumi wach wird und irgendwas ganz Komisches passiert, was ich mir durchaus vorstellen könnte, weil das hier ein japanisches was auch immer ist. Und wisst ihr, ich bin mir sicher, ihr versteht mich schon. Oh Mann. I'll be back before you know it. As I drag Ayumi out of the sea, Momoko continues to merrily dive through the waves. The two are akin to the sun and the moon. Ich habe noch nie das Wort akin. So wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht. Habe ich nie gehört, das Wort. Nie. Mein Gott. I've really got to stop making comparisons to space, now that I think about it. It's going to become a bad habit if I'm not careful. Punkt. Ja, wir sind jetzt erst bei knapp 10 Minuten. Eigentlich müsste ich echt hinne machen, weil ich muss auch noch Let's Read Your Fanfiction aufnehmen, aber egal. Machen wir einfach weiter. Ayumi didn't really feel like doing much else today. She decided to head back to the hotel. Boah, da musste ich echt ein bisschen aufstoßen. Oh, deswegen trinkt nicht Cola vor der Aufnahme. Das ist, boah, mein Gott. I think it's just as well. She has a really rough time in the surf. She made me swear that I would give her swimming lessons when I got back though.
She really was determined today, wasn't she? To think she kept going out there despite not being able to swim at all. Anyway, Seiji, we should get her something to eat on the way home. After all, swimming is a lot of exercise. I can already feel my stomach growling at me. Same here. She quickly gets through her meal before I can even get started. As I eat, I can't help but notice a strange look on Momoko's face. Oh gosh, nein, nein, irgendwas wird passieren, oder? Gleich kommt eine Frage. Irgendwie so typisch so, sag mal, magst du Ayumi? Und dann so, weiß ich nicht, ich meine, man hat die ganze Kindheit mit denen, was soll man darauf antworten? Was soll man darauf antworten? She wanders off from the table. I found Momoko standing by herself on the other side of the shack. Momoko, what are you doing back here? Vielleicht ist es doch ein bisschen tiefgründiger, wer weiß. Oh, Seiji, I just wanted to have a moment to myself. Just thinking about something, that's all. About what? Just things, I guess. Oh, spezielles Screen. Extra gezeichnet für die Szene. Oh. Und dieser überhaupt nicht passende BH ist direkt wieder im Vordergrund. Mein Gott. She looks towards the ocean with a glint in her eyes. You haven't spent any time with us at all lately. Yeah, I'm sorry about that. I'm trying my best to get my grades up now. Right, you want to study physics, don't you? Yeah, I want to become an physicist. I figured that it would be fun to work out how the universe works. I'm so happy that you're ambitious. Her smile fades away slowly though. But I must admit, that feels like you've been avoiding me lately. Really? Sorry, I've been a bit of a hermit lately. I'll forgive you, silly. Mein Kind, kratzt. Juckt nicht. Now that I think about it, it hasn't been just us three for a very long time. Not since middle school, when we went on that school trip. I don't know how to put it, but it's felt like you've been out of reach. You're always somewhere else. You always have been. She's not wrong. I'm the eternal daydreamer. My body is here, but my mind is always somewhere else. Just remember to visit your friends every now and then, Seiji. I worry about you a lot, so it'd be nice to get some resonance now and then. Ich glaube, das war richtig. Don't worry. We'll always stay in touch, won't we? I promise that after exams are over, we'll spend plenty of time together. That was the point of this trip, wasn't it? Yeah, you're right. You took time out so you could come here with Ayumi and I. And I'm really glad that you did. But please promise me that you aren't going to disappear on us. With that said, let's have the most fun we can while we're here. Yeah, let's have the most fun while we're here. Yeah. She's starting to cheer up now. On another note, what flavor ice cream is best? Oh, meine Kopfhörer. So. Oh, mint. Definitely mint flavored. Was ist euer Lieblingsgeschmack? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich habe weiter gedrückt. Verdammt. Oh Mann. Ich sollte das einfach nicht machen. Oh, mint. Definitely mint flavored. I think vanilla is the best flavor. Ich bin auch eher der Vanille-Typ. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde Vanilleeis schmeckt echt richtig gut, Mann. Oh, Vanille. Okay. Open your mind to new ideas, Seiji. Here, we're going to get you a coffee ice cream. But I don't really like... What did I just say about trying new things, Seiji? Fine. We'll go get that coffee ice cream. But I want you and Ayumi to try something with me in return. You've got a deal, Seiji. We'll do anything. Das ist richtig hinterhältig, ja? Jetzt sagt sie irgendwas für Ayumis Namen, weißt du? Ich meine, man weiß ja gar nicht, ob Ayumi da überhaupt Bock drauf hat, ja? Also, just saying. She leans in uncomfortably forward, sticking her chest out while she does. Anything. Also, ich will jetzt ja nicht irgendwie auf irgendwas hinweisen oder so, aber bei einem Körperbau wie die von Momoko,
Und wenn die sich nach vorne lehnt und dann sagt, anything, in einem äußerst pornösen Satz / Wort, dann kann man davon ausgehen, dass es nicht nur um Eisessen geht. Aber wer bin ich, das zu sagen? Like what? Use your imagination. Das kann er ja so gut, ne? Now then, there's no escaping destiny, Seiji. Das war komisch. Das war durchaus komisch. Ich würde sagen, sie macht die ersten Andeutungen, dass sie... ne? Also, ne? Mein Gott, ich bin froh, wir haben wieder eine Folge überstanden, ohne zu cutten. Ohne zu schneiden, meine ich. Ohne zu zensieren, das wollte ich sagen. Leider muss ich das doch schneiden, aber ich muss es nicht zensieren. Und das ist schon mal etwas, das macht mich doch recht glücklich. Mensch, das heißt, wir sind durch mit der heutigen Folge. Die ist jetzt so 16 Minuten. No. Well, wie gesagt, Leute, Momoko oder Ayumi, welches Team seid ihr? Oder seid ihr für ein... Ich bekomme Gedanken, die ich eigentlich nicht habe, aber dieses japanische Spiel macht's... Das ist... Da kann ich nichts für, wirklich nicht. Das ist die Schuld von Sakura Beach, wirklich. Also gut, Leute, dann sieht man sich und ich hoffe, dass man sich dann auch bei dem nächsten Part sieht, denn ich bin mir sicher, Sakura Beach ist eines der Spiele, die nur spannender werden, die nicht langweiliger werden. Beziehungsweise aktuell passiert gar nicht so viel. Doch im letzten Part, glaube ich, haben wir... Mein Gedächtnis ist einfach schlecht, deswegen. Und ich hänge zu lange an dem Abspann, an dem Outro, an dem Tschüss sagen. Deswegen mache ich es jetzt kurz und knapp. Leute, man sieht sich. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr einen Daumen hoch da lässt. Habt ihr Kritik, dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren lassen. Man sieht sich dann bei einem anderen Video. Habt einen schönen Tag und haut rein. Ciao.